UBC, inspiring Uganda. Akulembera ekibiina kya Democratic Party era minisita w'ebyamateeka atandise okwogereza ekifo kya Speaker wa Parliament so nga ate era minisita Kyeyune Kasolo yenyumiriza mu buwanguzi bwa NRM wano mu Buganda. Ebyo n'ebisingawo bye tukuleetedde mu golunaku olwaleero nkwaniriza ku Ubc TV. Amawulire ga Ubc Leero ennaku z'omwezi Katubala 3 ezaawukanye ku mwezi ogwokubiri omwaka bitambuza gwa 2026. Nze Shaidat Nassaku ne Elizabeth Nakakoni ku lwa bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Bingi bye tukuleetedde, tukkirize tutandikirewo n'ab'omukago gw'amawanga aga Africa AU, ab'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa EAC, n'ab'omukago ogw'amawanga g'obukiikaddyo bwa Africa babadde mu nsisinkano n'omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni n'ekiruubirirwa ekyokusalira wamu amagezi ku ngeri y'okuleetamu emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo DRC. Bano basinkanye mu maka g'obwa President Entebbe. Motoka z'abakungu emu ku emu ziyingidde mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe nga mujjiddemu b'ofiisi okuva mu mikago egitali gimu ku Ssemazinga Africa okuli ogw'amawanga ga Africa AU, ab'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa EAC n'ab'omukago gw'amawanga g'obukiikaddyo bwa Africa SADC. Bano bakulembeddwamu omukulembeze w'eggwanga lya Togo. Ekibaleese kwetaba mu nsisinkano ey'okusalira wamu amagezi ku ngeri y'okuzzamu emirembe mu ggwanga lya Democratic Republic ya Congo. Demandez vos conseils and demand and request to have your advice, et surtout apprendre de vous, puisque vous connaissez ce problème depuis si longtemps. and also seek your kind advice because you know this problem for such a long time. Ensinkano yeetoolooledde nnyo mu kugunjaawo enteeseganya okukolera wamu okulaba ng'emirembe gidda mu ggwanga lino. Eyaliko omukulembeze wa Nigeria Olusegun Obasanjo ajjukizza ababadde mu nsisinkano nti okusika omugwa okuli e Congo tekutandise jjuuzi. We believe that AU has to be at the center, and with the appointment of a mediator, with the endorsement of the facilitators appointed by regional organizations, by AU, and the AU now establishing a joint headquarters in Addis Ababa, we now see AU doing what it should do, being in the forefront and really seeking African solution to African problem. Obasanjo agambye nti yadde ng'obutakkaanya bumanyiddwa wonna, naye okubulawo okukkaanya ku ngeri y'okubugonjoolamu kukosezza ebyo bumalawo. The point is that we know the issue. And I believe that once you diagnose your disease properly, it is half solved. But in the case of DRC,
it appears that not all of us diagnose the issues or the disease properly. Some of us diagnose the disease properly, some do not. And for us to be able to solve the problem, we must all diagnose the disease properly and then administer the necessary dosage of cure for the disease. Ababadde bagamba nti bamala dda okwogeramu n'abakulembeze mu ggwanga lya Congo, Rwanda ne Burundi so ne bamukwata mmundu. Pulezidenti Yoweri Museveni ayogedde ku butakkaanya obwo nga bwe bumanyiddwa mu Uganda naddala olw'okubanga ly'eggwanga erisingamu ababudamu ku ssemazinga Africa nga n'abamu bava ludda olwo. This problem is really well known. It's not such a... we have got 500,000 Congolese here. They are part of the 2 million refugees who are here in Uganda. Uganda now is the richest in hosting refugees, mainly from South Sudan and Congo, Rwanda, Burundi, Somalia, even Khartoum now, Sudan, Khartoum, they are coming. There are very many of them here. Museveni agambye nti yadde Congo ebaddemu okulwanagana okumala ebbanga naye tetaaguddwa ng'era ogwo omukisa gw'amaanyi ogulina okukozesebwa okugezaawo. We know the problem so well. It's really a shame that it should take so long because it is easier to solve. The good thing, when General Obasanjo was in Leopoldville, 1960, Katanga wanted to break away from Congo. Chombe had declared secession. But now, nobody is talking of breaking up Congo. They're just having grievances. It's really actually quite positive for Kinshasa to take advantage of this, because I have not heard, in spite of all this suffering, you don't hear the one talking of Chombe, which is really a big progress. Abeetabye mu lukuŋŋaana olwo bagamba nti nsisinkano eno okusinga ebadde yakukkaanya. Some of our brothers have gone to look for solution in Washington, and Washington is interested in what will be solution. But solution from Washington may not be the full solution to our problem. Ng'enteeseganya zigenda mu maaso obubaka obusinga okuva eno bwakulaba nti Africa esobola okwegonjoolera okusoomooza kw'erina naddala mu by'obutebenkevu n'okuzuula ebyo ebijja okuyamba okutebenkeza ssemazinga. Entebbe nga tuvuddeyo pulezidenti w'ekibiina kya Democratic Party ng'era minisita ow'ebyamateeka ne ssemateeka Norbert Mao alangiridde nga bw'agenda okuvuganya ku kifo kya sipiika wa Parliament oluvannyuma olw'okuwangula akalulu okukiika mu Parliament ey'12. Ono wakukiikirira abantu b'e Leero Peche Division ayongerako nti ekifo ekyo kyetaaga omuntu omuvumu era atalina kyekubiira mu byabukulembeze. Nga 15 January 2026 Bannayuganda balonda pulezidenti so n'ababaka bana bakiikirira mu Parliament. Pulezidenti w'ekibiina kya Democratic Party era minisita w'ebyamateeka ne ssemateeka yawangula ekifo ky'omubaka anaakiikirira abantu ba divizoni ya Leero Peche mu Parliament. Kati ono ebibadde mu luvuuvuumo amaze n'abikakasa nga bw'agenda okwesimbawo okuvuganya ku bwa sipiika bwa Parliament y'eggwanga. Oyo Mao oluvannyuma lw'okuwangula akalulu k'obwa MP yalangiridde mu butongole nti agenda kwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika. Olwo lugambo
sinnaba kulangirira naye oluvannyuma lw'okuwangula akalulu ka paliamenti nafunye amasimu mangi era nasomye ebintu bingi ku mikutu egy'enjawulo ng'abantu balaga ennyonta nga balaba nti omuntu nga Norbert Mao singa afuuka sipiika n'abeera nga yakubiriza paliamenti ndowooza ekyo kyesigamye ku nsonga ezitali zimu. Mao agamba nti alina ebisaanyizo byonna ebimusobozesa okulungamya palamenti eno era ng'asobola ogirungamya awatali kyekubiira era n'obukulembeze obw'essimbu. Uganda ebisaanizo mbirina. Waliwo ebintu ebirala by'oteekwa okubeera nabyo. Kusookera ddala omusomo oteekwa okuba nga wasoma. Ekyokubiri olina okubeera n'obukugu obumu. Ekyokusatu olina okuba nga owangaddeko olina experience. Ekyokuna ng'olina b'omanyi mu Uganda n'ebweru wa Uganda ate nga abakumanyi bali mu Uganda n'ebweru ng'olina connections. Ebisaanizo byombirina. Wabula ayongerako nti yadde ye nga ye mwetegefu okuvuganya naye era agenda kwebuuza ne ku bantu abalala. Nkyali mu kwebuuza ku bantu bemmanyi naye nga ababaka bangi nnyo abalondeddwa bankubira amasimu nga bagamba jangu tujja kuwagira naye nga siri muntu amala gafubutuka amala gabuguumirira. Mukimanyi nti tulina enkolagana wakati wa DP ne NRM ate mukimanyi nti sipiika alina okuva mu kibiina ekisinza ba MP naye olw'enkolagana eyo kitegeeza DP esobola okufuna obuwagizi okuva mu NRM. Ekyo nakyo kisoboka. Kati tukyali mu kuteesa okulaba oba enkolagana yaffe yeeyongerayo mu maaso. Mao ayongeddeko nga bwassa ekitiibwa mu linnya eryalekebwawo eyali sipiika wa palamenti ey'e11 omugenzi Jacob Oulanyah eyali mukwano gwe era nga n'omutindo gw'obukulembeze n'ebiruubirirwa tebyawukana. Olw'okubanga nali mukwano gw'omugenzi Oulanyah kitegeeza mbajjukiza buli lwe bandaba balowooza nti osanga asobola okukola ng'oli bwe yatusuubiza naye nga mukimanyi nti siri Jacob Oulanyah nze Norbert Mao. Ate ku ludda olulala Mao ategeezezza nga bw'agenda okuyimiriza abakulembeze mu kibiina kya DP ebitundu 5 ku 10 olw'okuba tebakoze bulungi mulimu gwabwe era n'okunyooma emirandira gy'ekibiina. Kidiridde ekibiina kya DP okukola obubi mu kulonda abakiise n'abakulembeze abalala abalondeddwa. Alambuludde okusoomooza okwabaleetera kino omuli n'omukago wakati w'ekibiina ne NRM. Wabula akubiriza bannakibiina abaawangulwa mu kalulu ku mitendera egitali gimu okukomya ekyokunenya ono n'oli. Wabula baddemu beekuŋŋaanye bazimba ekibiina. Go back to basics and address the real problems of Ugandans. So whether you won or lost, from today, reinvent yourself as a mouthpiece to articulate the issues you found on the ground. Talk about them. Don't go into a pause mode and wait until the Secretary General calls for nominations again, and then you surface.
abakubiriza okwongera okuweereza ebitundu byabwe n'abajjukiza nti obuweereza tebukoma omuntu ne bw'abeera awanguddwa. Kakati ssentebe n'abawaabi mu kkooti z'amagye okwetooloola eggwanga babadde mu ssomo okugendereddwamu okulambika okunyweza amateeka empisa n'enkola y'emirimu kiddiridde ensalawo ya kkooti ensukkulumu ku nkola y'emirimu mu kkooti y'amagye ekyaleetera etteeka eriruŋŋamijje lya UPDF okuzzibwa obuggya n'ekiruubirirwa ekyokulaba nga tebawaba mu nkola ya mirimu gyabwe. Omwaka oguwedde ogwa 2025 wajjawo ensonga y'ebyamateeka ey'okukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. Bannamateeka n'abatunuulizi bagamba nti embeera eyo tewa muvunaanwa bwenkanya. Kino kyaleeta abamu okuddukira mu kkooti ey'oku ntikko nga baagala ensonga eyo egonjoolwe abantu ba bulijjo baleme okukozesebwa mu kkooti z'amagye okwetoloola eggwanga. Era ddala ekkooti eno mu nsala yaayo yakkanya ne bannamateeka ku nsonga za kkooti z'amagye. A flashback on the Supreme Court judgment in Attorney General versus Kabaziguruka, Constitutional Appeal number 12, 2021. The Supreme Court set a new standard for our military justice system, and that standard is the one that upholds the human and people's rights and adheres to the rule of law. Kino kyawaliriza ab'amagye okuddamu kwekenneenya etteeka eribalungamya ne yetwalibwa mu Paalamenti era ne liyisibwa n'omukulembeze eggwanga n'ayisaako omukono. Anyone who doubted the NRM government's resolve participants of the procedural stages pertaining criminal trial. As you will observe, the timetable reflects the court process, and this has been done intentionally. And this kind of training is intended at acquainting the newly appointed court members and chairpersons, plus their prosecutors, on what to expect and how to conduct themselves while conducting court business. Omusomo guno nga gwa kumala ennaku 8 ku Junior Staff College Jinja gubadde gwa nkizo mu kulungamya emirimu n'okuzza obwesigwa mu kkooti eno okuva mu bantu ba bulijjo. Nze Haruna Mutesaasira mu kibuga Kampala. Mawulire ga UBC Leero. Minisita omubeezi ow'obwegassi Kyeyune Haruna Kasolo ategeezezza ng'enteekateeka yaabwe ekunoonyeza ekibiina kya National Resistance Movement NRM obuwagizi mu Buganda gye batuuma Buganda from 7 bwe yavuddemu ebibala kubanga basobodde okuwangula ebifo ebiwera eby'ababaka ba Parliament ne gavumenti ez'ebitundu. Kasolo agamba nti newankubadde President Museveni teyasobodde kuwangula mu Buganda naye obululu bweyongeddeko bw'ogeraageranya n'okulonda kwa 2021. Bino abyogedde bw'abadde mu mboozi ey'akafubo ne UBC. Nabyo katulufune. Buno drug shops. Bano babeera basawo abaagala okwekozesa bokka nga basoma kutabula ddagala. Aba Allied Health Professional Council bagamba nti buno buvunaanyizibwa bwabwe bwe batasobola kusuula bbali. Wiiki ewedde aba National Drug Authority bavaayo ne balabula aba Allied Health Professional Council bakomye okuwandiisa n'okuwa layisensi abasawo abatabula eddagala okubeera n'obuduuka bw'eddagala. Kino kimenya mateeka. Aba Allied Health Professionals Council nga beemulugunya ku mutindo n'enkola z'abali mulimu gw'ebyobujjanjabi mu ggwanga gye bavuddeko bategeeza bannansi nga bwe bagenda okuddamu okuwandiisa n'okugaba layisensi amaduuka g'eddagala agagenda okuddukanyizibwa abasawo ku mutendera gw'obwannannyini. Abatabula n'okugaba eddagala baasomesebwa era ne basobola okukola emirimu gy'obwannannyini ng'okuddukanya amaduuka g'eddagala nga bwe kibeera kikanyiziddwako aba National Drug Authority. Wabula NDA bagamba nti kino kimenya mateeka. Naye nga ekitongole kya National Drug Authority twagala kukakasa Bannayuganda nti kyekitongole kyokka ekikirizibwa mu mateeka
ga Uganda okuwa license oba okukkiriza abo bonna abaagala okweyingiza mu business abo baagala kuyingira mu business ez'okutunda eddagala. N'abagaddukanya buvunaanyizibwa bwabwe. Tebalinayo tteeka lyabwe, etteeka lyabwe ndiyina wano nga chairperson bw'abalaze. Etteeka lyabwe erya National Drug Authority lye lino. Peegi 6 ozisoma okuva eddala ku peegi esooka paka kwesembayo. Tewali we boogerera ku kigambo drug shop. Tewali we boogerera ku musawo gwe bayita dispenser nti weeba tebiva mu kwata. Obuyinza butuweebwa mu ssemateeka waffe ono. Era twagala kukakasa bannayuganda n'okubalabula nti bino ebya allied health professionals byeyingizamu bimenya amateeka. Bano era bagamba nti abagaba eddagala baasomesebwa ne babanguka era nga nabwe kityo babeera basobola okweddukanyiza amalwaliro gaabwe nga n'olwekyo okubalemesa kubeera kuyingirira mulimu gwa bano. Era nga akawaayiro akasookera ddala namba 28A koogera ku basawo be tuyita ba dispensers. Ba dispensers be basawo abaasoma era ne bakuguka ku level ya diploma mu pharmacy. Era bwe baweza obuyigirize ne experience obumanyirivu bw'emyaka 4 bakkirizibwa mu tteeka ono okubanga nabo beewandiisa okubanga batandika okwekozesa nga baggulawo eddwaliro etteeka lyaffe lino lye lyayita. Bano balina okukwatagana balabe engeri emirimu gye giyina okukwataganamu kubanga enjovu ebbiri bwe zirwanira omuddo gwe gufa. Lidia Kyomukama ne byonna yabikuŋŋaanyiriza. UBC Leero tukuwummuzaamu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kye tugenda okukomawo nakyo twegesa amaaso. Mukyala wanje dadi, okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze. Kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior eza van tunaazisasula oluvannyuma. naye dadi, lwaki tetusasula nga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani. Kyekyo kyennyini muwangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Nyiga star 165 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. Ministry y'emirimu n'entambula ng'eri wamu n'ekitongole kya poliisi eteekateeka okukebera ebidduka byonna mu ggwanga ng'emu ku nteekateeka tambula ng'eri wamu n'ekitongole kya poliisi eteekateeka okukebera ebidduka byonna mu ggwanga ng'emu ku nteekateeka egenda okuyitibwamu okukendeeza obubenje ku nguudo okukuuma obutonde bw'ensi mulanda ku lw'entebe we wagenda okukebererwa pikipiki n'emmotoka entono mbaale gulu n'embalala gye bagenda okukeberera ebidduka eby'ebika byonna okukakasa nti buli kidduka kikeberwa ssente z'okukebera zaakendeezeddwa. Teekateeka ekidduka kyo okulaba nga kikeberebwa. Ekidduka ekiramu olugendo olulungi. Obubaka buno bukutusiddwako Ministry y'emirimu n'entambula. Exercise can't be sustained. Eating can't be stopped. It's even harder to lose weight. Come and give it a try. Genshikang L-carnitine chromium capsules, plant extract, scientific ratio, take 3 capsules each time. The active ingredient accelerates fat burning, eat twice a day, don't take a detour. Weight loss starts now. Genshikang L-carnitine with chromium capsules helps you stay in shape.
Please follow medical advice when taking this product. For more information, visit our website www.hgo.com or call 0800 335555. Webale kusigala ng'otwekumi biri mugumu ekibiina ekiri mu buyinza National Resistance National Resistance Movement kyawangula mu kitundu kya Buganda ku mitendera gy'abaka ba Parliament nga ne President Museveni abalonzi obululu baamuwa butono. Embeera eno yaleetawo okwewunaganya mu bakulu mu kibiina ku kiki ekiyinza okuba nga kyekyavaako embeera eyo. Nga twolekera akalu ke twakakomekereza aka 2026 abakulu mu kibiina nga bakulembeddwamu ababaka ba Parliament abava mu Buganda bagunjawo enteekateeka gye batuuma Buganda Form 7 bano nga batalaga disitulikiti ez'enjawulo okugezaako okuza obuganzi bw'ekibiina mu bantu era oyinza okugamba nti amaanyi gaabwe tegaabafa ttogge. Mu mboozi ey'akafubo n'amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Buganda era minisita omubeezi ow'obwegassi Kyeyune Haruna Kasolo akuba bulati olw'enteekateeka eyo nti kubanga bakunukkiriza ababaka 6 okuva mu Buganda. Wano Buganda tulina ababaka 105. Ffe NRM twali tulinako ababaka 31. Naye olwaliro wenjogerera buli lunaku tugenda tweyongerako tukunukkiriza 6. Kubanga twasimbye kuba n'54 ne tugattibwako w'e Masaka na Mere ne tugattibwako w'abavubuka ne tugattibwako w'abakadona bakakooza tulumba 6 ababaka ba Buganda. So olabira ddala nti kati ku mulundi guno ffe tudominatinze Buganda caucus nga NRM. Kasola agamba n'okwerumaaluma okuli mu booludda olubavuganya nagwo gwabadde mukisa gye bali. Ono ayongerako nti oluvannyuma lw'okuwangula ebifo ebiwera mu Buganda kati batunuulidde kutuusa buweereza kubadde kufunayo wadde mubaka omu wabula wano Kasola yanukudde bw'ati. So Luweero badde ensonga ezisinga obukulu zibabadde bawa nga balabanga abaali badde bafuna ebingi ennyo nga abalala tibaalifunye bo ne baba nga bafunye tugenze twogera nabo era ensonga zaffe nabo tugenze tutegeeragana. Kyova olaba nti ku mulundi guno President Museveni bamuwadde obululu obuwerera ddala. Haruna Kyeyune Kasola akubiriza bannayuganda okubeera obumu era bakolagane n'abo abawangudde obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku lw'obulungi bw'eggwanga. Kasola agenza okwogera bino ng'abantu bangi bakyalina ebibuuzo bingi ku mivuyo egyali mu Kalunga wakyaliwo n'emisango egiri mu kkooti. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala. Webale nnyo Andrew Sebbira n'emboozi eyo UBC Leero ag'olwaleero bwe gatambudde ag'olunaku olwaleero tugakomekereza. Nze Shaidat Nassaku ne Elizabeth Nakakoni ku lwa bannaffe abakozesa obubonero ate kumira mpeera kutukuumira essula bulungi. Inspiring Uganda. Tarehe Sita is celebrated in Uganda to commemorate the start of the National Resistance Army's liberation struggle on 6th February 1981, an attack on Kabamba Barracks, leading to the NRM's rise to power in 1986 and the formation of the Uganda People's Defense Forces. The day symbolizes the foundation of the People's Army, National UBC, inspiring Uganda. The level of ignorance about diabetes is very high in the community. Very many people, including if you went to the parliament and interviewed parliamentarians, you'll be surprised by how much ignorance they have about diabetes. Even among educated people, if you went to teachers in schools, among educated people,
If you went to teachers in schools, if you went to even doctors, you may find that level of ignorance by even doctors is very high about diabetes. I'm a diabetic patient. I've stayed with diabetics for 17 years. Every sunrise in Uganda sheds light on a silent epidemic, a condition often invisible until it is not. Diabetes, a chronic illness claiming limbs, lives, and their weight, and then from there we calculate their weight because we use that to guide the treatments. Okay. So this is the first area where our patients start. Yeah. Must everybody be checked? Blood Yes. pressure? Everyone must be checked, their blood pressure, their weight, and their height, because these are things which keep fluctuating. It's here that critical data begins to form. Weight, blood sugar readings, blood pressure, foot examinations, and each record telling a story. So we have our records department here. Every patient who attends our clinic has a personal file. And this is not for only diabetes, but for everyone. So we keep our patient files here so that every time everyone comes, there's a record of their previous treatments, complaints, so that we are able to track progress of our patients. So she works here in the records department. She's doing good work. The patient's vitals are okay, like blood pressure, the pulse, and then guiding patients, those whom we admit, and they need to be guided to the wards, and giving emergency treatment. So they support us and they are doing very good work. And at the heart of this facility, Uganda's leading diabetes specialists. There are two important causes of amputations, which refers to removing parts of a body part. In this case, mainly the upper or lower limbs. We have road traffic accidents and then diabetes mellitus. And every other year, the part contributed to by diabetes becomes even late. A person can have diabetes for about 2 to 5 years without knowing that actually they have the disease, because initially it shows no signs, it shows no symptoms. Some people may feel a little weak, they may lose some little bit of weight, but they may think it is part of aging, or they may think it's because of financial reasons, school fees and the like. In the villages, some people think they have been bewitched, but most people think that it's part of the aging process. So they feel weak, they lose some bit of weight, and the males may lose some sexual function, and they just blame it on aging. But 2 to 5 years on average, you can have diabetes well established in you and you feel nothing. So we recommend that blood glucose testing should be done on everybody, children and adults. Those with symptoms, those without symptoms, everybody should have a blood glucose test. For example, if children are going back to school, their blood sugar should be tested. If people are going to church, a church group can decide to test their sugars after service, you know. If people are doing an activity, blood glucose testing is not sophisticated. The symptoms of diabetes can be mistaken for witchcraft, they can be mistaken for a bad day, they can be mistaken for feeling sleepy, or being forgetful. So there are common symptoms in people that go through their day-to-day life. So
The herbal trade now is geared towards solving some of those common type of problems people meet during the day. When a person says, "So I don't feel fine, I am not sick, but I'm having a bad day," they don't know yet that it's diabetes. So they think the body immunity has gone down, so they think they should get a herb that can build their immunity. They can get a herb that can build their strength, even a social power, or a herb that can make them sleep better. You know, very common things. We all know that herbals are like food. If somebody gave you tuntunu, it's like food. It's like a fruit you pick in the garden and eat. If somebody gave you mudalasini that you use as a spice for tea, some of those herbals can have some medicinal value. So we are aware that some herbs have some useful values. We are aware that some herbs contribute to the vitamins that we need in the body. And we are aware that some herbs can assist our nerves, even assist patients who have herbals. Like, I'll give an example. When you are at the pre-diabetes stage, we can prevent diabetes when you are not even yet at the pre-diabetes stage. So the first thing is, first know, where does the patient lie? Is he normal? Is he pre-diabetic? Or is he already diabetic? And the different tests we do can tell us that. Then the second stage is, for those who are pre-diabetic and those who have diabetes, is to look for what we call complications. What is your vision? What is your kidney function? What is your liver? What is your heart? How are your muscles? How are your nerves? How are your eyes? How is your skin? How are your teeth? We look at you as a whole person. How are your feet? And we can characterize to what extent diabetes complications have set in. Then, of course, the third one is now to draw up what we call a meal plan. We have what we call diabetes meal planning. Now, the meal planning has to be tailored to an individual. There's no such thing as this is what diabetics do and this is what they don't do. And that's the common mistake people make. Most people think that all diabetics eat one type of food. They think that all diabetics are the same. And so they begin saying, diabetic does not eat this, diabetic does not eat that. And that's wrong information. In adults who are restricting food, a diabetic child should not be restricted from food. Should eat food because he's growing. When a diabetic is in the stage of puberty, he needs a lot of food for the secondary sexual characteristics to grow. So the mistake we are having is people take one message, diabetic doesn't do this. Then within the diabetic also, the meal planning must vary from day to day. When there are these marathon races we have in Kampala, many of the diabetics stand up and they make mistakes. When you see ambulances picking people, many of those they pick are diabetics. It's because the diabetic doesn't know that on the days going for a marathon, he has to take a lot of sugar. He goes with the same message, they told me not to take anything. So he goes into the marathon and then the exercise chews all the sugar that he has in the body. He ends up with no sugar and he collapses. So within the same diabetic who was told don't eat sugar, on the day of the marathon is being told, please take sugar. So that variation is what now you have to Yes, diabetes is an inheritable condition. It's very true. What is unique is that there are different forms of inheritance. There are those which are direct, like how you see sickle cell inheritance, what we call single gene inheritance. Then there are those which are not very direct because their inheritance comes from many genes.
and different expressions of those many genes. So, for example, if you have type 2 diabetes, we have 17 genes that determine whether and to what extent you get diabetes and at what age you're likely to get it. So depending on how those 17 genes are compounded in you, how you inherited them from your grandparents and parents, there are many combinations in how you get so many from the mother, so many from the father. You find some people have very strong genes for diabetes, others have weak genes. Insulin therapy is used in the following conditions. At the beginning of treatment, when patients present with a very severe illness, anytime a diabetic has severe illness, he has to be on insulin, including the one who is on tablets or the one who is on diet and exercise. It costs about between 20 and 25,000 shillings. And this bottle will take the average patient about 20 days of treatment on average. So of course, there's also the cost of the syringes that he has to keep changing. So if a person is on insulin, I would think that in a month, you need about 50,000 shillings to be on insulin per month. These figures used to be much higher those other years, so every other year it's becoming better. Some insulins are more expensive, particularly the insulin pens, but for the common man, the insulin vials can be affordable. Yes, we have new emerging treatments. Some of them are tablets, like dapagliflozin, those type of tablets, empagliflozin. We have newer types of tablets for losing weight, like semaglutide. So we have both newer types of insulins and newer types of tablets. On the research world, we are trying to research on insulin which can be injected once in a month. And then we are also researching on insulin which can be sprayed in the nose, what we call nasal insulin. We are also researching on very worrying to even talk about. There are those who say, if you eat the tongue of an albino, your diabetes will be cured. So there can be so many funny things people do. People have all sorts of funny things, they deceive themselves. But to me, the most worrying are those who tell others lies to sell them things which actually don't make sense. Somebody can go in the garden, pick paspalum grass, pound it, and then sell to others and deceive them that he has a special herb. So there are so many liars out there who just want to make a man out of people. Very little. Nobody is doing much about it. But what government has tried is to educate the village health team members. These are the village health workers who work in villages, to give them basic information about diabetes, and then they can educate the communities about some of those myths. Beyond that, we haven't had much. The Ministry of Health puts up some posters which can be put, but these are read by very few people. There are some talk shows that we try to put up on radio and TV, but I'm sure the effort is not meeting the need out there. We have three main pillars of management of diabetes. Well, the first pillar is diabetes is diet. The second pillar is
exercise, and then the third pillar is drug treatment. Those are the three main pillars. So diabetes management is like a three-legged stool with the three legs. And you have all sat on stools. You cannot sit on a stool with only one leg or two. It will just fall down. So if you don't organize the diet and exercise, then the other leg of drugs cannot work. And that's why we emphasize, that's where we begin. Number one, some patients can be managed only on diet and exercise. Can be managed only on diet and exercise. They don't need injections, they don't need tablets. Number two, the patients who need injections and tablets also require to do diet and exercise, because once you do them well, the amount of exercise you need to do, the amount of drugs you need to give goes down. So one way of saving costs is to do diet and exercise. The month they walk, their insulin requirements go down. The month they exercise and eat the right food, their doctors adjust the medicines downwards. So they save money, they save themselves from side effects of the drugs, and the quality of life is better. Diabetes does not shout, it whispers until it rips away what we hold most dear. In part 2, we explore the struggles, advancements, and hope for better diabetes care in Uganda. UBC, inspiring Uganda.